Una mujer luchó sola durante años para proteger la tierra que hirdu, hasta que un forastero con el corazón roto legó a su puerta y juntos, desafiaron a queens querían arrancarla de raíz. Bienvenidos a cuentos de época. Antes de comenzar, por favor denle like y suscribans para que podamos seguir compartiendo historias como esta. Cuéntanos des donde estás escuchando y si alguna vez también sentiste que debías proteger algo que nadie más parecía entender. Condado de Willow Creek, otoño de 1900. La mañana amaneció con una bruma espesa, como si el campo aún estuviera decidiéndose déspota. Los árboles, pintados de dorado y cobre, se mechan suavemente bajo el viento del norte. Sobre la tierra humida y agrietada, un carruaje de rutas chirriantes avanzaba con lentitud, arrastrado por un caballo tan cansado como su dueño. Samuel Hart descendió del asiento de madera con una mueca de $1. Sus botas, rotas por los años, tocaron el suelo polvoriento frente a una villa grande que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Había legado después de recibir una carta escrita con caligrafía firme, donde una mujer llamada Eleanor McAllister solicitaba un carpintero para reparar su establo. Él no tenía nada que perder, apenas una muda de ropa, una caja con sus herramientas y su hija de 6 años dormida en el interior del carruaje. Papa murmuró la niña abriendo los ojos con dificultad. ¿Y legamos? Samuel la abrazó con ternura, cubriéndola con una manta remendada. Sí, Rose, este es nuestro nuevo comienzo. La puerta del caserón se abrió con un crujido. En el umbral, una mujer alta, de rostro sereno y expresión impenetrable, lo observó sin moverse. Llevaba un vestido de lino oscuro, cenado a la cintura, y un sombrero sencillo que apenas escondía su cabello trenzado. No parecía una dama de sociedad ni una campesina cualquiera, había en ella una elegancia silenciosa, pero con cicatrices. ¿Señor Hart? Preguntó con voz firme. Acis, y esta pequeña es Rose. Lamento llegar tan temprano, el camino era largo y preferí viajar de noche. No se preocupe, el establo está al fondo, le mostré el lugar dijo, y luego añadió, puede cuidarse aquí mientras duran las reparaciones, el cuarto de huéspedes está limpio. No tengo muchos visitantes últimamente. Samuel asintió con un leve agradecimiento en la mirada. Llevaba años sin que nadie le ofreciera nada sin pedir algo a cambio. Eleanor caminaba con pasos precisos, su falda rozando las hojas secas. El terreno era vasto, rodeado de colinas suaves y cercas de madera desgastada. El establo, antiguo y torcido por el tiempo, parecía inclinarse hacia un costado como un anciano que no puede sostenerse. Tin buen esqueleto dijo Samuel apoyando la mano sobre una viga, pero el techo necesita ser reemplazado por completo antes de que llegue la nieve. Eleanor lo observó en silencio durante un segundo más largo de lo necesario, y luego dijo, lo ayuda. Mi padre me enseñó a sostener un martillo antes de enseñarme a bailar respondió sin rastro de sonrisa. Aquel comentario simple en apariencia lo hizo mirarla con otros ojos, había algo más en esa mujer que una granjera intentando conservar su tierra. Rose, por su parte, corría entre las hojas secas con risas suaves, persiguiendo a un perro viejo y tueto que había salido de debajo del Porsche. Eleanor lo miró con ternura. Se llama Fergus, nadie sabe de dónde vino, simplemente apareció una mañana y nunca se fue. Paris que a Rose le quio bien comentó Samuel sonriendo al verla acariciar al perro. El día transcurrió entre herramientas, polvo y palabras mínimas. Eleanor no era de hablar mucho, pero cada gesto suyo era preciso, sostenía vigas, entregaba clavos y trabajaba con una concentración casi militar.
Samuel, en Cambayo, agradisha el silencio, en el encontraba descanso. Al anaquesa, mientras el cielo se tenía de violeta y el canto de los grillos emergía entre los campos, Eleanor apareció en el umbral con una jarra de agua y tres platos de loza simple. La molesta cena en el Porsche? Samuel negó con la cabeza y llamó a Rose, que se había dormido junto a Fergus. Se sentaron los tres. El pan era áspero, la sopa sencilla, pero todo sabía algo que él no recordaba desde hace años, hoga. ¿Siempre ha vivido aquí? Preguntó Samuel rompiendo el silencio. Desde que nací. Esta tierra fue de mis abuelos, luego de mis padres, ahora es mía, aunque últimamente tengo la sensación de que no pertenezco ni siquiera a ella. Samuel bajó la mirada, entendía esa frase más de lo que quería admitir. A veces uno no necesita pertenecer dijo, solo necesita cuidarse. Los ojos de Eleanor lo buscaron por un momento, como si quisiera comprobar si hablaba en serios o si era solo otro hombre de paso. No dijo nada más, pero esa noche, al subir las escaleras de su casa, se detuvo a la mitad y miró hacia el Porsche. Don Samuel acariciaba la cabeza de su hija dormida, y por primera vez en años se permitió pensar que quizás no estaba tan sola. El viento soplaba más fuerte aquella mañana en Willow Creek, agitando las cortinas del cuarto de huéspedes. Don Samuel dormía con Rose abrazada a su lado. El olor a lina quemada y café recién hecho subía desde la cocina, y por un instant Samuel pensó que estaba cenando. No estaba acostumbrado a despertar en una cama firme, en una casa con paredes que no filtraban el viento. Cuando bajó, Eleanor ya estaba en pie junto al fogón, removiendo lentamente una ola de harina. Lavaba un delantal manchado de harina y la misma expresión serena que parecía no romperse nunca. Buenos días dijo sin mirarlo directamente. Hey café si le gusta fuerte. Fuerte está bien respondió él, acercándose al mostrador de madera envejecida. Rose aún dormía, agitada por el viaje y la emoción del día anterior. Eleanor sirvió dos tazas y se sentaron en silencio frente a la ventana, mirando los campos. Había algo en silencio que no era incómodo, sino íntimo, como si las palabras pudieran estorbar. Anoche me preguntó si siempre he vivido aquí dijo Eleanor de pronto, y es verdad, nunca he salido del condado, ni una vez. Samuel asintió. Había conocido a muchas personas que huían de algo. Eleanor, en cambio, parecía haberse cuidado para enfrentar todo lo que la vida le había quitado. ¿Nunca lo deseó? Ella se tomó un momento antes de responder. Mi madre dice que uno no necesita ver el mundo si sabe cuidar el pedazo de tierra que le tocó. Pero a veces me pregunto si no lo dijo solo para convencerse a sí misma. Samuel la miró. En sus ojos verdes había cansancio, pero también algo más, una soledad contenida, antigua, que él conocía muy bien. Yo si lo intenté dijo en voz baja, viajar, empezar de nuevo. Pero descubrí que el problema no era el lugar. Sino lo que uno lleva dentro completo ella. Se miraron y por un instant el mundo pareció detenerse. Minutos después, el sonido de pasos livianos rompió el hechizo. Rose bajó las escaleras con el cabello alborotado y los ojos todavía adormilados. Al verla, Eleanor sonrió con una ternura que pocas veces mostraba. Buenos días, Rose. ¿Te gustan las frambuesas? La niña asintió con entusiasmo y en cuestión de minutos y estaban las tres sentadas a la mesa. Eleanor cortó pan fresco y una mermelada casera. La niña comía con alegría, como si no lo hubiera hecho en días. Es la mejor mermelada del mundo.
declaro con la boca lina. Eleanor Rio, sorprendida por la espontaneidad. Samuel, dest el otro lado de la mesa, la observaba. No era la risa de alguien acostumbrado a reír, era una risa que salía de una caja olvidada en el fondo del alma. Después del desayuno, el trabajo comenzó de nuevo. Samuel se dirigió al establo con sus herramientas, inspeccionando los cimientos. Eleanor no tardó en unirse a él, con guantes de cuero y una determinación que lo impresionó. ¿Siempre fue así de turca? Preguntó él tras ver como ella levantaba una tabla que pasaba el doble que ella. Solo dest que me quid sola. ¿Y antes? Ella se detuvo, respirando hondo. Antes era distinta, más suave, supongo. Aun lo es dijo él sin pensar. Eleanor levantó la vista, no respondió, pero sus mejillas se tinaron con un leve que no se molestó en oculta. El sol avanzaba y con él, el sonido de los martillazos, de las sierras, del esfuerzo compartido. Rose jugaba entre las hileras de heno mientras Fergus la seguía fielmente. A media tarde, una figura se acercó a caballo por el camino de tierra. Eleanor lo notó de inmediato y frunció el ceño. Es Walter Price, murmuró, abogado del Banco del Pueblo. Samuel se detuvo, limpiando el sudor de su frente. Problemas, siempre los trae. El hombre desmontó y se acercó con una sonrisa que no legaba a sus ojos. Llevaba un sombrero caro y una chaqueta demasiado elegante para un campo de trabajo. Señorita McAllister dijo inclinando apenas la cabeza. Pasó a recordar que el pago del préstamo vence en 2 semanas. El banco necesita una confirmación. Y la dime respuesta el mis para du, señor Price dijo Eleanor sin cambiar el tono. No vendo y pagaré. El banco no puede esperar eternamente. Entonces diga el banco que se de paciencia. El abogado suspiró, lanzó una mirada a Samuel y luego volvió a su caballo. Será una lástima si esta propiedad termina en manos de quienes no la valorarán como usted. Cuando se fue, Eleanor permaneció inmóvil unos segundos, luego sin mirar a Samuel dijo, mi padre pidió un préstamo para expandir la granja. Murió antes de pagarlo, ahora yo cargo con todo. Samuel no dijo nada. Se acercó a ella, puso una mano sobre su hombro y apretó con firmeza. No está sola. Y por primera vez, ella no lo apartó. El otoño comenzaba ceder lentamente su lugar al invierno. Las tardes eran más cortas y el air traía consigo un olor a lina y tierra humida que cubría todo como una manta invisible. En la granja McAllister, sin embargo, el ritmo no disminuía. Samuel trabajaba sin descanso en el establo y Eleanor, como siempre, estaba a su lado. Las reparaciones avanzaban, aunque no tan rápido como él quisiera, no por falta de esfuerzo, sino por cada tabla, cada clavo, cada esquina del viejo edificio estaba impregnado de historia y Eleanor no quería simplemente reconstruirlo, quería conservarlo. Mi abuelo construyó esta viga dijo un día mientras Samuel retiraba la madera podrida. Me llevaba de niña a ver cómo alimentaban a los caballos. Mi deja que un establo sin alma es solo un techo de madera. Samuel se detuvo, apoyando el martillo sobre la cintura. YQ da alma a un lugar como este. Eleanor lo miró pensativa. El amor con el que sed sueda. Había una pausa entre ellos últimamente, un espacio lleno de palabras no dichas, de miradas que duraban medio segundo más de lo necesario. No era incómodo, era como la semilla que empieza a abrirse bajo tierra sin que nadie lo note. Esa tarde, después del trabajo, Eleanor se quedó sola en la cocina.
Preparo pan de maíz, sopa de verduras y un guiso simple con lo poco que quedaba en la despensa. Samuel había salido con Rose al pueblo para buscar algunos materiales y, según él, también galetas. Cuando el carro de regreso, y cae la noche. Rose saltó con una bolsa en la mano y Fergus ladrando a sus talons. Miss Eleanor, mira lo que conseguimos. Eleanor se acercó a la niña con una sonrisa natural, más suave que cualquiera que Samuel hubiera visto antes. Dentro de la bolsa había harina, sal y una pequeña cinta azul. Y esto papadillo que era para usted respondió Rose inocente, mientras corría con Fergus hacia el Porsche. Eleanor levantó la cinta, sorprendida. Samuel la miró desde el carruaje, cruzando los brazos. La six en el mostrador de la tienda. Me pareció que le gustaría. Ella bajó la vista pero no pudo evitar la sonrisa. No estaba acostumbrada a esos gestos, no desde años, y sin embargo sintió que algo en su pecho se aflojaba, no por la cinta, sino por lo que significaba. Esa noche, durante la cena, Samuel se mostró más relajado que de costumbre. Eleanor, en compañía de Rose, hablaba sin parar, describiendo cada cosa que había visto en el pueblo del Molino, el viejo reloj de la plaza, un caballo blanco que parecía entender lo que ella decía. ¿Y tú, papa? Le preguntó Rose, ¿le contaste Miss Eleanor tu historia del tren? Samuel carraspeó. Esa historia es aburrida. No es cierto. Protestó Rose. Fu el día que casi te caes con todo y madera encima. Eleanor rió suavemente. Ahora si necesito escuchar eso. Samuel se rindió y por primera vez habló de su vida antes de llegar a Willow Creek, de su trabajo como carpintero en pueblos donde la gente no se miraba a los ojos, de la mujer que amó y perdió en un accidente de carruaje una mañana de invierno, de cómo intentó reconstruirse mientras criaba solo a su hija. No lo hice todo bien admitió, pero no me rendí. ¿Y hizo tin que vela algo? Eleanor no respondió de inmediato, solo lo miró lento, profundo, como si estuviera buscando algo más allá de las palabras. ¿Y lo encontró? Después de recostar a Rose, Samuel salió al Porsche con una taza de café. Eleanor estaba envuelta en un chal grueso, observando la luna lina recostada sobre el campo. Gracias por la cena dijo el rompiendo el silencio. Gracias por cuidarse. Samuel se volvió hacia ella. ¿Cree que me irá pronto? Eleanor titubeó un segundo. La mayoría lo hace. Yo no soy la mayoría. Ella lo miró de perfil, en sus ojos había algo que antes no estaba, esperanza, miedo, las dos cosas. ¿Y si este lugar se cae? ¿Y si no podemos salvarlo? Samuel se acercó un paso, luego otro. Entonces lo reconstruiremos juntos. Y por primera vez, Eleanor no bajó la mirada. La mañana siguiente trajo consigo un silencio espeso. La neblina cubría los campos como un velo fantasmal y el canto de los pájaros parecía distante, apagado. Eleanor se despertó antes del alba, como siempre, pero esa vez no bajó de inmediato. Permaneció sentada en el borde de la cama, mirando sus manos, sintiendo el peso de algo que aún no tenía nombre. Abajo, el fuego y crepitaba en la cocina. Samuel se había levantado temprano para reparar una de las puertas del establo que se hinchaba con la humedad. Rose seguía dormida, agotada por las aventuras del día anterior. Eleanor bajó lentamente las escaleras. Al llegar encontró a Samuel preparando café.
Lavaba la camisa arremangada y el cabello despeinado por el viento de la noche. Hoy amaneció más frío comento el sin giras. El invierno está llegando dijo ella acercándose a la ventana, el primero sin mi padre. Samuel dejó la cafetera un lado y la miró. No preguntó nada, solo esperó. Mi padre era un hombre duro comenzó Eleanor, amaba esta tierra más que a cualquier otra cosa, incluso que a mi algunas veces. Pero me enseñó a mantener de pie, me enseñó a no pedir ayuda. Pero ahora no está dijo Samuel con voz suave, y usted no tiene que pelear sola. Eleanor cerró los ojos por un instant. Quería creerlo, pero algo dentro de ella se resistía. Hay cosas que no se pueden compartir cero. Aquí tienes el texto traducido y reformatado, sin las marcas de tiempo y con los saltos de línea al final de cada contexto, manteniendo los pronombres personales. Samuel se acercó apoyando una mano en la mesa. Entonces no las comparta, pero tampoco las cargue sola. No hubo respuesta, solo el aroma del café llenando el espacio entre ellos. Más tarde, mientras Samuel trabajaba en el establo y Rose jugaba cerca del pozo con Fergus, Eleanor caminó hacia el pequeño desván del granero. No subía ali des la muerte de su padre. El polvo cubría las villas herramientas y en un rincón, envuelta en un trapo, encontró una caja de madera con la inicial E tolada en la tapa. La abrió con manos temblorosas. Dentro haló una serie de cartas que su madre había escrito pero nunca enviado. Eran palabras dirigidas a una hermana que Eleanor nunca conoció, una hermana que, según decían los rumores del pueblo, había sido enviada lejos por causa vergüenza a la familia. Eleanor leyó en silencio, una tras otra. Cada página era un puñal y un balsamo. En esas letras pequeñas y apretadas, su madre hablaba de arrepentimiento, de amor, de miedo, de lo que significaba ser mujer en una tierra gobernada por hombres con el rostro endurecido por el trabajo y el corazón por la tradición. Cuando terminó, Eleanor no sabía si llorar o gritar. Salió del desván con las cartas en el pecho y, por primera vez en muchos años, no se sintió fuerte, se sintió rota. Samuel la encontró junto al viejo manzano, sentada en la tierra con la mirada perdida. ¿Qué pasó? Ella levantó los ojos hacia él. No dijo nada, solo extendió las cartas. Samuel las tomó, las hojeó con cuidado y luego las dejó a un lado sin abrir la boca. Mi madre tenía una hermana dijo Eleanor finalmente, y mi padre la expulsó. Nunca me habló de ella, pero mi madre la amaba, solo que no tuvo el valor de enfrentarlo. Samuel se agachó frente a ella sin interrumpir. Creo que pasé toda mi vida intentando ser la hija perfecta para alguien que nunca me vio continuó, y ahora que él se ha ido, no sé quién soy sin su sombra. Samuel la miró con una ternura que no necesitaba palabras. Tal vez ahora es el momento de descubrirlo dijo, no por él, no por nadie, solo por usted. Eleanor tragó saliva. Por dentro algo se rompía, pero también algo nacía. ¿Y si no me gusta lo que encuentro? Entonces lo cambia, pero esta vez a su manera. El viento sopló más fuerte, arrastrando hojas secas por el campo. Eleanor se levantó lentamente, miró el horizonte, miró la granja, miró a Samuel. Quiero luchar por esto dijo, por esta tierra, por lo que fui y por lo que aún pude ser. Samuel la sintió sin apartar la vista de ella. ¿Y no estará sola? Por primera vez, Eleanor creyó que eso era verdad. Los días siguientes se sintieron distintos. Algo había cambiado entre Samuel y Eleanor,
aunque ninguno de los dos lo había nombrado aún. Era una sequenia sutil hecha de silencios compartidos, de miradas prolongadas, de la manera en que los dedos se rozaban al pasar herramientas, o de como las conversaciones nocturnas se alargaban más a la del café. El establo poco a poco había comenzado a transformarse. La estructura vieja y doblada por los años empezaba a recuperar su firmeza. Las nuevas vigas brillaban con es color cálido de la madera recién cortada y los clavos, antes oxidados, ahora sostenían con dignidad los paneles reforzados. Una tarde, mientras Samuel colocaba la última tabla del techo, Eleanor lo observaba desde abajo con los brazos cruzados y una media sonrisa que no lograba disimular el orgullo. Si mi padre viera esto dijo, estaría impresionado. Samuel la miró desde la altura del andamio. ¿Por el trabajo o por la compañía? Por ambas cosas respondió ella sin duda, aunque no lo admitiría en voz alta. Samuel sonrió bajando con cuidado. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Está impresionada? Eleanor fingió pensarlo por un segundo. Quizás poco. Samuel rió, aquella risa breve, baja, que uno se guarda para los momentos sinceros. Esa noche, el cielo se oscureció más temprano de lo habitual. Las nubes comenzaron a juntar sobre los campos de Willow Creek y el viento cargaba una humedad espesa, como un susurro de que algo se avecinaba. Rose dormía profundamente en su cama, con Fergus a los pies, mientras Samuel y Eleanor compartían una cena modesta frente al hogar. No habían encendido lámparas, solo el fuego crepitaba, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de madera. ¿Ha pensado alguna vez en dejar esta tierra? Preguntó Samuel rompiendo el silencio con suavidad. Eleanor tardó en responder. Muchas veces. Pero siempre terminó cuidando. Esta granja es todo lo que tengo, todo lo que soy. No creo que sea todo lo que es. Ella lo miró sorprendida por la firmeza en su voz. Es más que esta tierra, más que tu apellido. Lo veo cada vez que tomas el martillo, o cuando hablas con Rose, o cuando te quedas en silencio, sosteniéndolo todo sin que nadie lo note. Eleanor bajó la mirada. Se sentía expuesta, pero no de manera dolorosa. Era como si alguien, por fin, hubiera visto más allá de sus muros. ¿Y tú? Preguntó por qué viniste a Willow Creek? Samuel respiró hondo, mirando las brasas. ¿Por qué no sabía a dónde más ir? Había pedido mi hogar, mi mujer, y durante un tiempo, también perdía mi hija. No físicamente, pero mi distancia. No quería que me viera roto. Pero ella te adora. Intento ganar su amor todos los días. Un trueno lejano sacudió el air, haciéndolos volver a la realidad. Eleanor se levantó para cerrar la ventana. Afuera, el viento agitaba las ramas desnudas del manzano y las primeras gotas comenzaron a golpear el cristal. Paris que esta noche sea larga, murmuró Samuel. So acercó a ella. ¿Quies que me cuide? Eleanor se giró. No respondió enseguida. El fuego iluminaba su rostro y en sus ojos había algo más que dudar, era miedo, era deseo, era un parado que luchaba contra el presente. Si dijo al fin en voz baja, cuidate. No hubo más palabras. Solo una sequenia creciente. Samuel alzó una mano con suavidad, como quien acaricia un caballo asustado. Tocó su mejilla y Eleanor no se apartó. El beso que siguió no fue urgent, fue lento, lleno de historia, de heridas que empezaban a ser, de promesas no hechas. Pero justo cuando el momento se sentía eterno,
un golpe fuerte en la puerta los sobresalto. Samuel retrocedió instintivamente. Eleanor frunció el seno y se dirigió hacia la entrada. Al abrir, el viento entró como una ráfaga helada y en el umbral, cubierto por una capa oscura y un sombrero empapado, estaba un hombre que ninguno de los dos esperaba ver. Buenas noches, Eleanor dijo con una voz grave que retumbó como un trueno, lamento venir sin avisar. Ella se quedó helada. Señor Calwell. Samuel se acercó sin disimular su incomodidad. ¿Qué quiere? El hombre alzó las manos como quien se disculpa. Solo vine a conversa. Paris que este clima no entiende de horarios. Eleanor lo miró con desconfianza. No hay nada más que habla. Le dije que no vende la granja. Y respeto su decisión dijo Calwell entrando un paso, pero me temo que el banco no será tan comprensivo. Vencido el plazo, y no será una elección suya. Samuel avanzó, deteniéndose frente al visitante. Le pedí que se fuera la última vez. Esta vez no lo volvió a pedir. Calwell lo miró, evaluándolo, pero no respondió con violencia. Solo sonrió, como si supiera algo que los demás aún no sabían. Buenas noches dijo y giró sobre sus talons. Cuando se alejó en medio de la tormenta, dejando solo el sonido del viento y la lluvia, Eleanor cerró la puerta con fuerza. Se quedó allí respirando agitada, el cuerpo tenso. Samuel se acercó y apoyó una mano en su espalda. Vamos a encontrar una salida. Eleanor asintió. No confiaba en bancos, no confiaba en Calwell, pero por primera vez, confiaba en él. La tormenta golpeó a Willow Creek con una fuerza inesperada. El viento olaba entre los árboles como una advertencia antigua y la lluvia caía con furia, como si el cielo quisiera borrar todo lo que se había construido. Dentro de la casa, las velas parpadeaban, proyectando sombras largas sobre las paredes, mientras el silencio entre Eleanor y Samuel crecía tanto como el rugido del viento. Rose dormía en el piso de arriba, protegida por el abrazo de Fergus, ajena a la tensión que llenaba el aire. Pero abajo, junto a la chimenea, Eleanor se sentó al borde de algo que no sabía si podía sostener. No debió venir murmuró, no esta noche. Samuel, de pie junto a la ventana, vigilaba los campos como si esperara que Calwell regresara con una lluvia de lobos. El no vine solo a hablar dijo. Quiere intimidar, quiere que sientas que no tienes opción. Eleanor cruzó los brazos, tratando de calmar el temblor en sus dedos. No lo logró sola. Lo sé Samuel se giró, y no estás sola. Y no. Ella alzó la mirada. Ali estaba otra vez esa firmeza en sus ojos, esa promesa muda que se había repetido desde el primer clavo en el establo, desde la primera cena compartida. Pero confía, seguía confiando. No era fácil. No quiero perder esta tierra, Samuel, pero me atera perder más de lo que perdí. Él se acercó y, sin decir nada, la envolvió con sus brazos, no como quien protege, sino como quien acompaña. Entonces lucharemos juntos, como los campos contra el invierno, como las semillas bajo la nieve. Eleanor cerró los ojos. No loro, pero por dentro algo se dio, algo que había estado congelado durante años. Al día siguiente, el pueblo despertó con caminos embarrados y ramas quebradas por todas partes. El establo había resistido, una parte del tejado recién colocado se había soltado en la esquina norte. Samuel trabajó desde el amanecer y Eleanor no tardó en unirse a él. No hablaron mucho, había una urgencia distinta en el aire.
Cuando terminaron y la reestructura volvió a ser sólida, Eleanor se quedó sentada en un banco improvisado, con las botas cubiertas de barro y las manos aún temblando por el esfuerzo. Hay algo que quiero hacer dijo de pronto, algo que debía hacer hace tiempo. Samuel se agachó frente a ella, limpiando las palmas en su pantalón. Dime. Quiero reunir al pueblo. No para pedir ayuda, claro, para contar la verdad. Para que sepan que esta granja no es solo una herencia, es mi raíz y es su historia también. Samuel asintió lentamente. Eso podría cambiarlo todo o no cambia nada. Replicó ella, pero al menos no me esconderé. 2 días después, Eleanor escribió a mano una invitación que hizo copia en la imprenta del pueblo. Con letras firmes y sin adornos decía, reunión en la granja McAllister. Sábado al atardecer. Todos bienvenidos. No explicó el motivo, no pidió apoyo, no ofreció promesas. Solo una hora un lugar y su nombre. Samuel ayudó a repartir los volants, fue casa por casa entregando en mano cada uno. Algunos lo recibieron con sorpresa, otros con escepticismo, y unos pocos con una sonrisa genuina. La señorita McAllister dijo el panadero, pent que había decidido pelear sola hasta el final. Quizás ha decidido que el final aún no ha llegado, respondió Samuel. Cuando el sábado llegó, Eleanor no podía dejar de caminar por la cocina. Preparó pan de maíz, infusión de manzanilla y una jarra de jugo de manzana. No sabía si alguien vendría, no sabía si diría lo correcto, pero estaba lista. Samuel entró con Rose, que llevaba trenzas nuevas y una cinta azul. Eleanor no pudo evitar sonreír. ¿Lista? Preguntó él. No, perfecto, dijo él, tomándola de la mano. Es la mejor manera de empezar. A las 5 en punto, los primeros vecinos comenzarán a llegar, luego más agricultores, madres con niños, herreros, maestros, incluso la costurera del pueblo. Para las 6, había más de 30 personas en el patio de la granja. Eleanor se subió a una caja de madera, con Samuel al fondo y Rose jugando con Fergus cerca del manzano. Gracias por venir, comenzó, su voz apenas temblando. Hizo una pausa. Durante mucho tiempo, creí que debía sostener esta tierra sola, que admite que necesitaba ayuda era una forma de falar quienes la construirán antes que yo. Pero ahora entiendo que esta granja no es solo mía, es parte de esta comunidad, y si quieren que siga en pie, tengo que abrir sus puertas. Hubo silencio. Un niño pequeño aplaudió tímidamente, luego alguien más y después, como si una represa se rompiera, vinieron los aplausos. No fueron ruidosos, pero sí sinceros. Y en medio de ellos, Eleanor bajó de la caja, buscó a Samuel con la mirada y él, como siempre, estaba allí, con las manos abiertas para sostenerla. Es fue el momento en que supo, sin lugar a dudas, que no volvería a caminar sola. El de Willow Creek cambió después de aquella tarde. El pueblo que antes observaba la granja McAllister desde la distancia, ahora la sentia como parte de sí mismo. Algunos vecinos comenzaron a aparecer con pequeñas ofrendas, un saco de harina, herramientas, una carreta de lina seca. Otros venían apenas a preguntar si se necesitaba algo, no con lástima, sino con respeto. Eleanor, que durante años había cargado su apellido como una armadura, comenzó a afligarla. No caminaba con el mentón en alto por orgullo, sino con la espalda recta por convicción. Samuel seguía todos los días. A veces en silencio, otras veces aconsejando, pero siempre presente.
Rose, por su parte, y conoce cada rincón del terreno y había convertido el viejo galinero en su castillo de barro. Fergus, sin perfil, la seguía como si su vida dependiera de ello. Una mañana, Eleanor lo encontró a Samuel en el establo de rodillas junto a una viga central, con un pequeño cincel en la mano. ¿Qué haces? Preguntó, cruzando los brazos con una sonrisa curiosa. Samuel se apartó, dejando ver lo que había toledo con precisión en la madera un fresca, dos iniciales inseridas en un lozo toledo con firmeza. Eleanor lo observó durante un largo instant. No dijo nada, solo se arrodilló junto a él, pasó el dedo sobre las letras y luego se quedó en silencio, como si necesitara tiempo para entender lo que aquello significaba. No lo hice por costumbre, murmuró Samuel. Lo hice porque, aunque me cueste decirlo, siento que esto tú, Rose, esta tierra es lo más cercano a un hogar que he tenido desde que mi vida se rompió. Eleanor tragó saliva. Sus ojos no estaban tristes, estaban llenos de algo nuevo, cálido, inesperado. Tampoco sé decirlo bien, respondió ella, pero te creo y eso basta. Samuel se inclinó para besarla y esta vez no hubo dudas. No fue una promesa al futuro, fue un reconocimiento del presente. Aquel día continuó con talles sencillas, reforza el cerco sir, clasifica herramientas, hace inventario de las reservas de grano antes del invierno. A pesar del trabajo, Eleanor se sentía más liviana. Por primera vez en años, tenía con quien compartir cada paso. Sin embargo, no todo era paz. Al caer la tarde, una carreta negra se detuvo en la entrada de la granja. De ella bajó Henry Logan, un hombre alto de rostro anguloso y mirada corta. Vestía traje oscuro y guantes de cuero. Buenas tardes, señorita McAllister, saludó con una inclinación educada. Señor Logan, respondió Eleanor con cierta frialdad, vine por cuenta propia o enviado por Caldwell. Por cuenta propia, y por el bien del pueblo dijo, sacando un sobre del interior de su chaqueta. Este documento es una notificación formal. Damon Caldwell ha iniciado el trámite de adquisición por vía de servidumbre pública. Eleanor sintió un golpe seco en el estómago. ¿Qué significa eso exactamente? Está utilizando sus influencias en el Consejo del Condado para declarar que estas tierras están subutilizadas. Quiere construir un camino de transporte que pasaría justo por el centro de su propiedad. Samuel legó en ese momento, alertado por la conversación. Tomó el sobre, lo abrió y comenzó a leerlo, los ojos oscureciendo a cada línea. Esto es legal, murmuró. Y peligroso. Aun pueden pedirlo, dijo Henry, pero necesitarán pruebas, testimonios, apoyo comunitario y sobre todo visibilidad. ¿Visibilidad? Repitió Eleanor. Hagan que el pueblo hable de esta granja. Aquí tienes el texto reescrito en español, sin las marcas de tiempo y con saltos de línea al finalizar cada contexto, manteniendo los pronombres personales. El invierno se acerca y Caldwell también. Esa noche, después de que Henry se marchó, Eleanor y Samuel se sentaron en la galería. La luna llena colgaba como un farol antiguo sobre los campos. Rose dormía en el sofá con Fergus enroscado a sus pies. Una feria, dijo Eleanor con media sonrisa. Suena a locura. Quizás lo sí, respondió Samuel. Pero es mejor que espera en silencio a que numbers arrebatan lo que amamos. Eleanor apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y si no funciona? Entonces habremos peleado con dignidad y eso es una victoria. Se quedaron así,
abrazados por el frío de la noche, el murmullo del viento y el crujir de la madera bajo sus pies. La batalla por la tierra había comenzado, pero en sus corazones algo y había sido ganado. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Eleanor, que nunca había organizado algo más grande que una cosecha de otoño, se encontró liderando a vecinos, artesanos, agricultores y niños entusiastas, todos unidos por un propósito común, defender la granja McAllister con una feria que demostrara al condado que es pedazo de tierra no solo tenía historia, sino alma. El campo junto al establo, y reparado y más fuerte que nunca, se convirtió en el centro de la actividad. Samuel construyó puestos de madera con ayuda de los muchachos del pueblo, mientras Rose, con Fergus a su lado, colgaba cintas de colores entre los árboles. Y si lueve, preguntó Dona Teresa, una mujer maya que preparaba frascos de mermelada para vender. Entonces bailaremos bajo la lluvia, respondió Eleanor sin dudar, con una sonrisa que mezclaba nervios y determinación. Se enviaron cartas a los pueblos vecinos. Los músicos locales confirmaron su existencia. Las maestras de la escuela prepararon una exposición con dibujos de los niños bajo el tema lo que significa viva en Willow Creek. Eleanor no paraba, organizaba, escribía listas, recibía a cada nuevo voluntario con palabras de aliento y una taza de té caliente. Pero cada noche, cuando la casa quedaba en silencio, ella se permitía dudar. ¿Y si nadie vino? Preguntó en voz baja una de esas noches, sentada en el porche junto a Samuel. Vendrán, dijo él con la misma calma con la que martillaba una viga. No porque si una feria, sino porque es tú quien la organiza. Ella lo miró, sorprendida por la certeza en su voz. Tú me diste el vela para hacerlo, Samuel. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó su mano, apretándola con suavidad. ¿Y tú me diste una razón para quedarme? El día de la feria amaneció con el cielo despejado. El sol, tímido al principio, fue elevándose entre las colinas, banando los campos con una luz dorada que parecía una bendición. Eleanor se despertó antes que nadie. Se detuvo en la puerta de la casa, mirando la tierra que había heredado, y por primera vez en años, sonrió sin peso en los hombros. Samuel apareció poco después, con Rose dormida en un brazo y una cesta de pan en el otro. ¿Hoy es el día, si? Hoy es el día, respondió Eleanor, mirando el horizonte. ¿Y no pienso esconderme? A media mañana, comenzarán a llegar los primeros visitantes, algunos a pie, otros en carreta. Mujeres con sombreros de flores, hombres con camisas remendadas, niños que corrían entre los puestos como si aquello fuera una fiesta mágica. La feria no tardó en llenarse de vida. Había puestos de miel, de tejidos, de pan recién horneado, y hasta uno donde un joven tolaba figuras en madera frente al público. La música llenaba el air, y entre canción y canción se escuchaban risas, saludos, historias. Eleanor caminaba entre la gente, con el corazón latiendo fuerte. Muchos la saludaban con respeto, otros con afecto, algunos simplemente con admiración. Gracias por hacer esto, le dijo un hombre que no reconoce, pero que traía su hija de la mano. Este lugar numbers recuerda lo que significa comunidad. Ella solo pudo asentir, con un nudo en la garganta. Samuel, por su parte, no se apartaba demasiado. Vigilaba el perímetro, reparaba lo que se soltaba, ayudaba a quienes lo necesitaban. Pero sus ojos siempre volvían a Eleanor. Al mediodía, Eleanor subió a una tarima improvisada.
El murmulo ceso poco a poco y el silencio que quedo no futura expectation, sino de respeto. Gracias por venir, comenzo, su voz clara y firme. Esta tierra no es solo mi hogar, es parte de nuestra historia común. Y aunque queens quieren arrebatarla con promesas vacías y paples linos de amenazas, ustedes hoy han demostrado que no estamos solos, que este lugar importa, que esta comunidad aún cree en el valor de lo que no se puede comprar. Una ovación espontánea estalló entre los asistentes. Algunos levantaron los brazos, otros aplaudieron en silencio con lágrimas contenidas. Samuel la observaba desde el fondo, y en ese instant supo con certeza absoluta que no había llegado allí por casualidad, que todos los caminos, todas las pérdidas, lo habían conducido exactamente a ese momento. Cuando Eleanor bajó de la tarima, él se acercó y la tomó del brazo. Lista para la próxima batalla. Mientras estés a mi lado, susurró ella. Siempre. Y sin importar las miradas curiosas o las bocas sorprendidas, lo besó allí, y en medio de su gente, bajó el cielo de Willow Creek. Eleanor McAllister dejó de ser la hija solitaria de una villa tierra y se convirtió en la mujer que había defendido sus raíces y había encontrado amor entre ellas. La feria había sido un éxito más allá de cualquier expectativa. Durante los días siguientes, Willow Creek no hablaba de otra cosa. Las fotografías enviadas por un periodista local salieron en el boletín del condado, y con ellas un titular que cambió el rumbo de la batalla, la granja McAllister, más que tierra, es alma del pueblo. Y simple gesto fue suficiente para sembrar la duda en los pasillos del concilio. El plan de Damon Caldwell, que hasta entonces avanzaba con la frialdad de una maquinaria legal bien aceitada, empezó a encontrar piedras en el camino. Las voces de los vecinos se alzaron, las firmas llegaron y, lo más importante, los ojos ahora estaban sobre él. Pero Caldwell no era hombre de retirar sin lucro. 3 días después, una carta llegó a la granja. No traía remitente, pero el sello era del bufete de abogados que representaba a Caldwell. Eleanor la sostuvo entre sus dedos con expresión tensa. Samuel estaba a su lado y Rose, que jugaba con Fergus en la galería, levantó la vista al ver el silencio de su padre. ¿Qué dice? Preguntó Samuel en voz baja. Eleanor rompió el sobre, desplegó el documento y comenzó a leer. A medida que avanzaba, sus ojos se endurecían y sus labios formaban una línea recta y decidida. Numbers está citando para una reunión en la ciudad, dijo finalmente. Dice que quiere hacer una última propuesta antes de proceder por la vía judicial. ¿Vas a ir? Tengo que hacerlo. No iré sola, afirmó Samuel con firmeza. Eleanor lo miró y, aunque la parte más orgullosa de ella quiso protestar, no lo hizo. Gracias. 2 días después partieron al amanecer. Rose se quedó con Dona Teresa, prometiendo portarse bien y cuidar a Fergus. El viaje fue largo, polvoriento y tenso. Ninguno de los dos habló demasiado, pero el silencio entre ellos y no era incómodo, era alianza, era armadura. La oficina de Caldwell estaba en el centro de una calle adornada con faroles modernos y edificios que olían a poda. Los recibieron con la cortesía vacía de una secretaria que no los miró a los ojos. Los hicieron esperar. Está jugando, murmuró Samuel. Quiere hacernos sentir pequeños. Eleanor no respondió, solo respiró hondo y se mantuvo erguida. Cuando finalmente entraron al despacho, Caldwell los esperaba detrás de un escritorio impecable. Iba vestido como siempre, traje oscuro, corbata costosa, sonrisa artificial. Eleanor, Samuel, oh, que gusto verlos, dijo, levantando apenas.
Por favor, si intense. No lo hicieron. Vamos al grano, dijo Eleanor. ¿Cuál su propuesta? Caldwell suspiró, como quien está harto de jugar al caballero. No vine a negociar en realidad. Solo vine a advertirlos. Advertirnos, repitió Samuel, dando un paso al frente. Todo lo que hicieron con esa feria fue encantador, dijo Caldwell. Realmente lo fue. Pero no cambia los hechos. Tengo contactos, poder y tiempo. Y ustedes. Ustedes tienen nostalgia y tablones de madera. Eleanor apretó los puños, pero su voz no tembló. Tenemos algo que usted no entiende, y es justamente eso lo que lo asusta. Caldwell entrecerró los ojos. Última oportunidad. Me ceden la tierra ahora, reciben una compensación justa y se evitan una guerra que no pueden ganar. O sigue intentando aplastarnos hasta que no quede nada, interrumpió Samuel. Lo sabemos. Pero hay algo que usted no entiende, señor Caldwell. ¿Y que sería? Algunas races crecen más profundo de lo que sus papeles pueden alcanzar. Hubo un silencio cargado. Caldwell sonrió, pero era una mueca vacía. Entonces QACIC, dijo finalmente, sentándose de nuevo. Numbers veremos en los tribunals. De regreso a casa, el atardece los encontró cruzando el campo dorado que rodeaba la granja. El air tenía olea a lluvia lejana. Rose salió corriendo a recibirlos con fergus detrás. Volvieron, gritó, abrazando a Eleanor con fuerza. Ganemos. Eleanor se arrodilló, la miró a los ojos y acarició su mejilla. Todavía no, pero estamos peleando bien. Esa noche, mientras Samuel limpiaba las herramientas y Rose dormía profundamente, Eleanor volvió al desván del granero. Lavaba consigo una de las cartas de su madre, la que hablaba del veladurum a con verdad, aunque el mundo esté en tu contra. Clavó la carta en una de las vigas del techo, junto a las iniciales que Samuel había toledado días atrás. Bajo la tenue luz de un farol, susurró en voz baja, no voy a huir, no esta vez. Desde la galería, Samuel la observaba sin que ella lo supiera, y en su corazón, él lo supo también, la batalla más difícil estaba por comenzar, pero no estaban solos, y eso lo cambiaba todo. La mañana del juicio llegó con un cielo gris y un air denso, como si el clima también presentiera lo que estaba en juego. Eleanor se levantó antes del amanecer. Miró por la ventana, donde el campo se extendía como un viejo mapa lleno de cicatrices y memorias. En su pecho, la ansiedad golpeaba como tambor de guerra, pero sus manos no temblaban. No. Samuel la esperaba en la galería. Lavaba una camisa limpia, el rostro serios, pero sus ojos irradiaban esa calma que tanto la había enseñado a valorar. Hoy no peleemos solos, dijo él, extendiendo la mano. Eleanor la tomó sin duda. El tribunal del condado estaba lleno. Vecinos de Willow Creek habían viajado durante la noche para acompañarla. Algunos no pudieron entrar y se quedaron en la calle, sosteniendo pancartas hechas a mano que decían la tierra no se vende, se hereda y la historia también es una propiedad. Damon Caldwell lego punchual, rodeado de abogados de traje oscuro y mailtines que brillaban como espadas. Se sentó con la expresión de quien yada por ganada la batalla. El juez era un hombre mayor, de gesto neutro, que pidió silencio con apenas un movimiento. Comenzarán las declaraciones. Caldwell expuso su caso con la frialdad de siempre, argumentos legales, gráficos del terreno, propuestas de desarrollo.
Hablo de progreso, de beneficio comunitario, de modernización. Y luego fue el turno de Eleanor. Se levantó con paso firme, el mismo que había usado tantas veces en su campo. No levo papeles, solo su voz. Esta tierra ha sido parte de mi familia por generations, pero no vengo hoy a hablar de herencias, vengo a hablar de lo que significa pertenecer, de lo que significa resistir. Contó la historia de su padre, de su madre, de su hermana perdida, de las cartas que encontró, de cómo había creído que tenía que cargarlo todo sola hasta que el pueblo la rodeó y le recordó que no hay raíces sin comunidad. Esta granja no está subutilizada, está viva. Encina, alimenta, 1. La feria fue solo una prueba. La verdadera riqueza está en la gente que sueda cada piedra de este lugar. Samuel declaró después. Hablo de lo que significaba encontrar un nuevo hogar, de como a veces uno lega roto a un sitio y es el sitio quien lo reconstruye. Y entonces el juez pidió una pausa. Fuera del tribunal, Eleanor respiraba con dificultad. Samuel puso una mano en su espalda. Si lo que diga el juez, nadie podrá decir que no dist la pelea con el alma. Ella lo miró. En su rostro, por primera vez en años, había paz. Antes lo hacía por miedo, ahora lo hago por amor. En ese instant, un funcionario salió con un sobre en la mano. La resolución ha sido dictada, anunció. Pueden entrar. El juez se aclaró la garganta, miró a los presentes. Después de considerar las pruebas, los testimonios comunitarios, los registros históricos y el impacto cultural del terreno, este tribunal declara improcedente la solicitud de adquisición por servidumbre pública presentada por el señor Damon Caldwell. Un murmullo de alivio llenó la sala. Algunos se abrazaron, otros lloraron. Samuel cerró los ojos, exhalando por primera vez en días. La granja McAllister, continuó el juez, seguirá en manos de su propietaria legítima. Caso cerrado. Eleanor no se movió, no gritó, no celebró. Solo cerró los puños y en silencio contuvo las lágrimas que levaban generations esperando salir. Regresaron a la granja con el corazón en llamas. Los vecinos los esperaban con aplausos, flores y música improvisada. Una niña lo entregó a Eleanor una joya doblada con un dibujo, una casa en medio del campo, con árboles, galinas y personas tomándose de la mano. ¿Esa soy yo?, preguntó Eleanor conmovida. Sí, dijo la niña. Es la señora que salvó la granja. Esa nos hubo comida en las mesas, risas bajo las estrellas, y música que se colaba por cada rincón de la tierra como si el campo entero cantara de alegría. Eleanor y Samuel se sentaron en la galería, viendo a Rose correr con Fergus entre los faroles colgados. ¿Y ahora qué?, preguntó él. Eleanor lo miró con los ojos brillando. Ahora vivimos. ¿Contigo? Contigo, respondió ella. Se tomaron de la mano, y donde la tierra una vez tembló por miedo, floreció el amor. No uno de cuentos ni de promesas imposibles, sino uno hecho de trabajo, de silencio compartido, de luchas reales, de raíces profundas. YACI, en la vieja granja de los McAllister, don tantos recuerdos dormían bajo la tierra, nació una nueva historia de hogar, una historia de amor, una historia don por fin todo floreció. A veces, la tierra más fértil no es la que se pisa, sino la que florece en el corazón de quien se atreven a luchar por lo que aman. Si esta historia tocó tu alma, déjanos un like, suscribid y compart este video con alguien que necesite recordar que las raíces verdaderas no se arrancan con amenazas.
Cuentanos en los comentarios que estarías dispuesto a defender con todo tu corazón. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima historia.